development part, some people into testing, some people into deploying, likewise. Okay. But you should have an idea on overall process which you are working on. Okay. Okay, one second, let me open the data and show you as well. Hope you are getting my screen. Vamshi, Yeah, I'm getting. I can see your screen. which Excel sheet? Excel sheet is Netflix 1.csv, right? Yes, one second. I can see the Excel sheet. No, I have opened my Excel sheets. Oh, I can't see it. One second, I'm sharing it again. Now see, I have shared my entire screen. Now you can able to see, right? Now I can't see. Yeah, now I can see. See, this is the data set I have taken. Okay. How many Just rows? And I mean, this records is huge data set. This, to explain you, I have downloaded it from online. Oh, okay. This would be the real-time example for us, Netflix, which we do use. This is huge data. We can see how many rows and columns are there. We can see over using pandas and all. Let us explore the options. Okay. One second. See what IDs are here. The show ID, title, like Netflix లో మనకి మూవీస్ ఆ టీవీ షోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది అనమాట. ఆ పర్టికులర్ మూవీ టైటిల్, టీవీ షో టైటిల్, ఆ పర్టికులర్ మూవీ యొక్క డైరెక్టర్ ఏ కంట్రీలో అయింది, ఏ డేట్ ని యాడ్ చేసాం. యు ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్? No. Nothing. I can see the screen. Yes. Your ఏ explain డేట్ ని యాడ్ is, I mean, చేసాం. columns, right? The date. Yeah. ఎస్. ఏ ఇయర్ లో రిలీజ్ అయింది, దానికి రేటింగ్ ఎంత, ఆ పర్టికులర్ మూవీ డ్యూరేషన్ ఎంత, దేంట్లో లిస్టింగ్ చేసాం, లైక్ డిక్షనరీసా, డాక్యుమెంటరీసా, డ్రామాస్, సమ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, లైక్ వైజ్ విల్ బి హ్యావ్ అది మొత్తం డేటా ఐ జస్ట్ సెక్యూర్డ్ హియర్ అన్నమాట. Okay. See, the same data I have imported here. Now let us run it. See, this DF is called data frame. Can I note it yes down? yes ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో మనకి డేటా రోస్ కాలమ్స్ ఉంది కదా, దాన్ని అరేగా కన్వర్ట్ చేయడమే ఫస్ట్ ద మెయిన్ ఎయిమ్, విచ్ విల్ ఫీల్ వేర్ సిస్టమ్ ఫీల్స్ వెరీ ఈజీ. Okay. సో దిస్ DF is called data frame. Python libraries లో we should call it like data frame. Okay. Which were inbuilt. Yes. Have you used import earlier? That earlier you imported, right? Pandas, PD. Yeah. So, yes. ఇక్కడ నేను పాండాస్ ని పీడీ అని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను కదా. Okay. సో pd.read నేను ఏం చెప్తున్నాను, నేను ఇచ్చే ఫైల్ ని చదువు అని చెప్తున్నాను, జస్ట్ అనాలిసిస్. సో ఈ కమాండ్ వల్ల ఏంటంటే ద సేమ్ నేమ్, ఇక్కడ నేను ఏ నేమ్ తో అయితే నా ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్నానో, లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ 1 అని, the same thing we have to give it here. If you save that file as PDF, you have to give PDF. If it is that Excel, you should give Excel here. The same way here also. If it is JSON files, you should give the same thing. And like మనం ఏ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసుకుంటామో ఆ ఫార్మాట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ ద బేసిక్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద వాళ్ళు ఎక్సెల్ షీట్ కానీ ఏదైనా డేటా ఇచ్చినా రీడ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్. అది ఒకసారి చూసాకే కదా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ మై లైబ్రరీ టు రీడ్ మై డేటా సెట్. Okay. So it's reading here. It will read the whole data, the whole Excel sheet. Okay. సో ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రిలీజ్ ఇయర్ అనే
ఇది కావాలి అని తీసుకుంటున్నాం. I hope you remember this topic. Start, stop, step, skip. ఇండెక్స్ లో మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 5 వరకు ఆఫ్ స్టాప్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక డిజిట్ తీసుకుంటే అది స్కిప్ అవ్వండి and we do take it. Hope you remember the concept. Yes. The same thing I'm initializing here. See, start with 0, end with 15 I have taken. Let's take 10. Now run it. It will give us 10. See, 2020 to 2013. From here to 10 rows of data it will give us. Rows of data. Oh, it's completely rows of the data. Okay. So 2020 to 2013 it gave us the print, right? If you give 5 here, or else from starting from 5 we'll take it to 25. Let us run. It gave us from 21 to 21 again. See. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. This it will start with 0, no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. From here to 15 count it gave us. Okay. మనం ఫస్ట్ చదవమని చెప్పాం, చదివినాక నాకు ఈ పర్టికులర్ డేటా కావాలి, ప్రింట్ మీ దట్ అని అడిగాం. సో ఇట్ ప్రింటెడ్. yes. So ఇక్కడ yes. How to say print is just giving the command years of dash. That's it. Yeah, yes. Just giving a command, it will give us an output. Okay. See, మనం ఇక్కడ ఇయర్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. Okay. కరెక్ట్. దాంట్లో ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఇచ్చిన డేటా ఫ్రేమ్ లో నుంచి ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ డేటాలో నుంచి రిలీజ్ ఇయర్ అనే పర్టికులర్ కాలమ్ ని తీసుకుంటున్నాం. ఆ కాలమ్ ని ఎరేగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. టు numpy అంటే ఈ కాలమ్ ని మనం ఎరేగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఇయర్ లోని ఈ స్టార్టింగ్ 5 నుంచి 25 వరకు ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం మెషిన్ కి. That's nice. I got it. This will be a bit tricky here, but keep on practicing, you will get a good idea over this. I got it. Yeah, it's good. Yeah. Next, దీంట్లో we can do some few mathematics. మనం ఇన్బుల్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం కదా. Most probably in machine learning and AI also we do use this statistics అన్నమాట, like mean, median, standard deviation. These are all this mean, median, all are inbuilt functions in NumPy. Okay. So for this particular years, this particular output which I have taken this now. I want to take out mean, median, and standard deviation. Hope you know how to calculate mean, how to calculate median, how to calculate standard deviation. Mean is like an average. Yes. But median is I forgot median and standard deviation in the sense how much difference it's coming from the average, like that. How much deviation? Average from mean. Yep. So yeah, I think I'll study them. It's fine. Yeah, it is very easy. Just to understand the concept, we can do. You don't need to do the manual calculation as well. It will give us very easily. Okay. So ఇప్పుడు నేను మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రింట్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు numpy మీన్ ఆఫ్ వాట్ దిస్ ఇయర్స్. ఇక్కడ పాండాస్ రీడ్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో np.mean అంటే కూడా numpy లో ఉన్న మీన్ అనే ఫార్ములా ఇట్ విల్ టేక్ us హియర్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్. Okay. And same wise median, same wise standard deviation. So do we need to do it? Can we do it without converting it to an array? But it's not possible, right? I think it's not possible. మనకి అంత టఫ్ టాస్క్ ఉండొద్దు అని చెప్పి ఆ లిస్ట్ ని మనం లైక్ కాలమ్ ఆఫ్ డేటాని మనం అరేగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, విచ్ ద సిస్టమ్ ఫీల్స్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్. That's good. యా, అంటే లైక్ సిస్టమ్ కి మనం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు the thing is bit difficult, we feel difficult to understand, right? In the similar way for the machine also, like for laptop, for computers also to understand. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఈ లిస్ట్ మొత్తం ని రీడ్ చేయాలి అంటే it should go through like
Lots of time and things also. And lots of data, right? SSV, I can't hear you. Oh, SSV, I can't hear you.